Değerli katılımcılarımız, tekrar hoş geldiniz. Öğleden sonra oturumumuzu başlatmak üzereyiz. Adem Bey, var mı gelecek olan? Özlediniz değil mi beni? Turizmde doğrudan online rezervasyon dersiyle devam ediyoruz. Dersimizi Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Hanım Kader Özgen anlatacak. Çevrim içi bir şekilde kendisinden dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Herkese merhabalar. Turizm endüstrisinde direct booking konusunda bir sunum yapmaya ve bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Aslında tabii turizm endüstrisinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan oteller bağlamında ben konuyu sizlere anlatıyor olacağım. Ben Hanım Kader Özgen. Bu arada birazdan kendimden bahsedeceğim. Neden otellere odaklandığımı da biraz açıklayabilmiş olmayı umuyorum. Bununla beraber küçük bir bilgi vermek isterim. Ben sunumu Türkçe olarak özellikle yapmak istedim. Çünkü Türkiye'de bu konuda biraz daha bilgilendirme faaliyeti yürütmek istiyorum. Ama bununla beraber sunum tamamen İngilizce olarak hazırlandı. Hem uluslararası katılımcılarımıza bilgi verebilmek adına görsel olarak da hem de yoğunlukla terminolojisi yabancı dile İngilizceye özellikle dayalı bir alan olduğu için bununla ilgili de bu terminolojiyi bir şekilde verebilmek adına sunumu İngilizce hazırladım. Burada öncelikle şöyle bir giriş yapmak isterim. Tabii ki tahmin edersiniz ki direct booking aslında neredeyse otel işletmelerinin ticari olarak faaliyete geçmesiyle beraber olan bir olgu. Çünkü bir şekilde misafirlerimiz gelmeden önce yani bir zamanlar tabii insanlar geldikleri anda otelde oda alabiliyorlardı. Ama sonrasında işte önce mektupla bir şekilde birileriyle haber göndererek otellerde önceden rezervasyon yapabilmeye başladılar. Sonra bir iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle artık bu telefon, fax, telex ve sonrasında da bilgisayarlar, e-mailler, internet teknolojileri şeklinde gelişim gösterdi. Burada da benim aslında odaklanacağım taraf da bu internet teknolojileriyle beraber, bilgisayar ve internet teknolojileriyle beraber gelişen ve önem kazanan online direct booking konusu aslında. Dolayısıyla da işte online olarak artık özellikle de Endüstri 4.0'ı yaşadığımız şu dönemde gittikçe önem kazanan bir unsur olduğu için dijitalleşme veya dijital kanallardan faydalanma. Bu bağlamda da ben direct booking konusunun öneminin biraz daha anlaşılabilmesi adına bu konuda bir sunumla IFITT'e katılmak istedim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle çok kısa olarak kendimden bahsetmek isterim. 9 Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldum. Son senemi Fransa'da geçirmiştim. Sonrasında deneyimlerim sayesinde Akdeniz Üniversitesi'nde genellikle Antalya'da çalıştım çünkü. Orada işletme yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Sonrasında da akademik hayata geçiş sürecinde doktora eğitimime başladım ve 9 Eylül Turizm İşletmeciliği ana bilim dalından aldım doktora derecemi. Ama bu arada tabii üniversiteye adım attığım andan itibaren otellerde özellikle de 5 yıldızlı otellerde çalışmaya başladım çeşitli yerlerde ve yaklaşık 15 yıllık bir profesyonel deneyime sahibim. Çoğunluğu aslında yönetim süreçlerinde geçmiş ve genellikle de ön büro, odalar yönetimi, işte misafir ilişkileri, pazarlama gibi genellikle misafirle yüz yüze olmayı gerektirecek alanlarda deneyim kazandım. 2013 yılından itibaren de halen görevli olduğum Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümüne öğretim görevlisi olarak katıldım. Daha sonra doktora eğitimimi tamamladıktan sonra doktor öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Verdiğim dersler de tabii çok sektör spesifik dersler. Yani odalar bölüm yönetimi ve teknolojileri, işte gelir yönetimi, gelir ve dağıtım kanalları yönetimi aslında ve otel endüstrisinde inovasyon konularında dersler veriyorum. Bununla beraber tabii araştırmalar da yapmaya çalışıyoruz. Orada da konaklama deneyimi, işte revenue management ama daha çok direct booking bağlamında mükemmellik ve sosyal medya yine TripAdvisor odağında aslında daha çok alanlarında araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Neden böyle bir konu seçtim burada sizlerle paylaşmak için? Bir kere her şeyden önemlisi direct booking hem gelişen trendler bağlamında çok önemli, gittikçe de önem kazanan bir alan. Bununla beraber bu kazandığı önem aslında sayısız faydalarla da pekişen çok önemli bir konu.
Yani sonuçta otel işletmesinin diyelim ki finansal yani karlılığına çok ciddi oranda katkıda bulunan, bununla beraber misafirleriyle uzun dönem ilişkiler geliştirmesini sağlayan, aynı zamanda operasyonel giderlerini de kontrol etmesini sağlayan, operasyonla ilgili pek çok planlamasını da destekleyen ve bunun yanında pek çok başka faydalar sunan bir konu Direct Booking. Aynı zamanda da yani kapsamı itibariyle tabii değişen boyutlarda diyeyim veya değişen ölçeklerde her tür otel işletmesinin gerçekleştirebileceği özelliklere sahip, aynı zamanda da onların da fayda görebileceği bir yapıya sahip bir konu Direct Booking. Zaten her gün aslında özellikle daha büyük potansiyele sahip otel işletmelerinin ve uluslararası zincirlerin bu konuya her geçen gün çok daha fazla önem verdiğini ve bu bağlamdaki yazılımları, teknolojik gelişmeleri hemen süreçlerine kattıklarını görüyoruz. Ama buradaki en önemli noktalardan biri bu. Direct Booking herkese yönelik faydaları olan çok önemli bir konu. Sadece otel işletmelerinin değil, aynı zamanda müşterilere de. Tabii az önce bahsettiğim konular bağlamında işletme sonuçlarında çok olumlu katkıları var. Hem karlılığını arttırmaya yönelik hem daha kaynaklarını etkin kullanmaya yönelik. Bu bağlamda da tabii Direct Booking konusu önemli. Gelişen eğilimlerle beraber aslında gelişen bir konu. Çünkü biz biliyoruz ki işte müşteri yönetimi, ilişkisel pazarlama, ondan sonra sadakat programları vesaire, bunlar hep önemliydi. Çünkü bizim hospitality dediğimiz ağırlama endüstrisi aslında insanları memnun etmeye, insanları hatırlamaya, onlara değer vermeye, onların özel isteklerine hitap eden sunumlar gerçekleştirmeye odaklanan bir konu. İşte şimdi artık bunu biraz daha elektronik, dijitalleşmiş ve internet tabanlı teknolojilerle yapabilir hale geliyoruz. Dolayısıyla işte bu konulardaki, bu alanlardaki gelişmeler nasıl gelişiyorsa bunların yansımalarını da bir şekilde Direct Booking'de anlık olarak görüyoruz. Tabii bütün bunları geliştiren en önemli faktörlerden bir tanesi mevcut teknolojiler, gelişen teknolojiler. Bu bağlamda otel yönetim sistemleri artık sadece otel operasyonlarını, oda doluluklarını kontrol ettiğimiz değil, aynı zamanda forecastlar yaratabildiğimiz, ondan sonra kanallarımızı yönetebildiğimiz, yani kanallar üzerindeki uygunluklarımızı ve fiyatlarımıza müdahale edebildiğimiz, web sitemizle ilgili bazı güncelleştirmeleri hızlıca yapabildiğimiz bir içeriğe bürünmüş durumda. Ek araçları ve işlevleri var. Bununla beraber tabii müşteri bilgisini işleme ve ona yönelik sunumlar gerçekleştirme bağlamında yapay zeka zaten artık günümüzün teknolojisi, bunu büyük oranda kullanıyoruz. Bütün bu verilerin erişilebilirliği ve analiz edilmeye her an hazırı ve bulguların sürekli erişilebilirliği bağlamında tabii bulut teknolojileri çok önemli ve tabii her şekilde yani mobil cihazlar artık desktoplardan çok daha fazla kullanıldığı için veya laptoplardan bir şekilde bu cihazlar üzerinden erişilebilirlik de önemli Direct Booking bağlamında. Bu teknolojilerle birlikte Direct Booking'e her geçen gün daha etkili ve daha kolay, daha esnek kullanabilmeye yönelik pek çok araç ve işlev geliştiriliyor. Bununla beraber tabii bu konuyu mutlaka hepiniz aşinasınızdır. Özellikle sektör profesyonellerinin çok acı çektiği bir konu. OTA'lerin, yani çevrim içi seyahat ajantalarının çok yüksek oranlara varan komisyonları. Bunlar tabii satış giderlerini de çok ciddi oranda negatif olarak etkiliyor. Bu baskıya yönelik de pek çok yasal sürecin başlatıldığını duyuyoruz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında, özellikle Avrupa'da. Bununla beraber HOTREC, yani biz Avrupa'da olduğumuz için Avrupa menşeli bir mesleki örgüttür HOTREC. İşte otellerin, restoranların, kafelerin, işte eğlence yerlerinin bağlı olduğu bir çatı örgütü diyebilirim. TÜROP, Türkiye Otelciler Birliği bunun üyesidir. Onun tabii artık bütün ölçekteki otel işletmelerinin ve bu tarz işletmelerin, sadece otel değil, artık sayısallaşması ve de mevcut süreçlerinin de dijitalleştirilmesiyle alakalı bir şey var. Çok uzun zamandır bunun artık çağrısını yapıyor. Buna öncelik verilmeli, buna finansman yaratılmalı, bununla ilgili eğitimler verilmeli vesaire gibi. Dolayısıyla bu da Direct Booking konusunu benim aslında işlemem adına, hani o çabalara katkı vermek adına bir önemli nokta, önemli bir yönelimim benim kişisel olarak. Ve son olarak da birazdan bahsedeceğim. Covid-19'un da Direct Booking üzerine çok olumlu bir etkisi oldu ve bu olumlu etkinin çarpan etkisini artırarak, gelişmesi önemli olacaktır. Direct Booking'in kabul edilmesi ve uygulanabilmesi bağlamında. Çok kısaca burada aslında bir otel işletmesindeki dağıtım ekosistemini göstermek istedim.
çok yakından bildiğinizden eminim. Çok komplike bir süreçten bahsediyoruz. Pek çok araç var, pek çok cihaz var, pek çok yazılım var kullanmak zorunda kaldığımız. Otel web siteleri de bunlardan sadece bir tanesi. Yani doğrudan rezervasyon aldığımız, bu arada doğrudan rezervasyon aldığımız tek kanal değil ama az önce söylediğim gibi bizim odağımız bugün otel web siteleri bağlamında direct online booking olacak. Ama bu sadece bir tanesi. Otelin dağıtım ekosistemi üzerinde bir tane, en önemlilerinden bir tanesi ve burada da gördüğünüz gibi hemen hemen artık bütün, hemen hemen değil yani bu artık default oldu. Bütün uluslararası zincirlerin ve Türkiye'deki zincirlerinde uyguladığı bir daha doğrusu kullandığı önemli bir kanal haline geldi. Çok kısa bu yani direct booking ve işte OTA'ler arasındaki durum nasıl, yani dinamikler nasıl etkileniyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. 2020 yılında yayınlanan bir Hottrack raporu var. Yani Hottrack'in sürekli raporları var ama özellikle dijitalleşme ve bu işte kanallara yönelik bu raporu henüz güncellenmemiş. Olsaydı burada daha güncel veriler paylaşabilirdim. Ama şu anda herkesin önceliği dolulukları arttırmak olduğu için raporlar da o bağlamda hazırlanıyor genelde gördüğüm kadarıyla. Ama baktığımız zaman 2019'dan geriye bakıldığı zaman OTA'lerin bütün rezervasyonlar içerisindeki dağılımının yaklaşık %10'luk bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Burada da doğrudan rezervasyonda, burada görünen oran bu arada sadece online booking değil tabii ki. Aynı zamanda diğer doğrudan rezervasyon kanallarından gelen rezervasyonlar da var ama şuradaki artan baskının burada bir düşüşe neden olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Daha erişilebilir olduğu için OTA'ler daha esnek, daha işte erişimi yüksek bütün dünya çapında diyelim. Dolayısıyla da bu direct booking'e olan talebi gittikçe düşüren bir etki yarattı. Bu tarihler arasında yaratmış. Yani yaklaşık %10'luk bir OTA yükselişine karşılık yaklaşık %12'lik bir direct booking düşüşünden bahsediyoruz. Bununla beraber olumlu bir gelişme, artık otellerin channel manager dediğimiz kanal yöneticilerini kullanmaya başladığını, bunun da online kanallarını yönetmek üzere bazı artık yazılımları kullandıklarını, yani online'dan elde etmek istedikleri geliri yükseltmeye yönelik veya bu kanalların etkinliğini arttırmaya yönelik bazı önlemler almaya başladıklarını görebiliyoruz. 2019 yılında yine aslında olumlu gelişmeler bunlar. Meta search dediğimiz, yani herhangi bir destinasyon veya otel ismi girdiğinizde o destinasyon ve otelle ilgili farklı kanallarda ilan edilen fiyatları karşılaştırabilmenizi sağlayan, artık online alışverişin en önemli bileşenlerinden bir tanesi haline geldi bu meta arama siteleri. Dolayısıyla bu kullanımın da müşteriler açısından %41 oranında arttığı, TripAdvisor'ın %70 oranında gerçekleştiği, yani %41 oranında arttığı değil, özür dilerim, %41 oranında kullanıldığı, %71 oranında TripAdvisor'ın kullanıldığı, yani misafir deneyimlerine olan ilginin ne kadar yüksek olduğu, Google'ın yine %60 oranında, özellikle arama başta olmak üzere ki Google artık aynı zamanda da bir meta arama sitesi. Dolayısıyla da bunun da ne kadar yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz. Yine bir meta arama sitesi olarak Trivago'da yine seyahat eden iki kişiden biri tarafından en az kullanılan bir yazılım haline gelmiş, bir online platform haline gelmiş. 2019 yılında baktığımız zaman evet, çok büyük oranda Booking.com'un hakimiyetini görüyoruz. Diğer OTA'ler aslında varlar. Tabii hitap ettikleri pazarlar itibariyle de burada düşünmek lazım. Varlar ama aradaki farktan da anlıyoruz ki Booking.com önemli bir oyuncu, yani baş oyuncu diyelim ki online dünyada oteller açısından. Ve az önce bahsettiğim şeyi burada da tekrar ettim. Yani %10'luk bir, bahsedilen yıllar arasında %10'luk bir OTA satışlarında yükseliş varken maalesef Direct Booking'de, bu Avrupa sayıları bunlar tabii. Direct Booking'de maalesef %12'lik bir azalma var ve işte gittikçe bu artık işletmelerin performansına çok olumsuz etkilerde bulunduğu için artık OTA'ler üzerine örgütler ve otel işletmeleri bir şekilde öncü olarak, otel zincirleri diyelim, öncü olarak bunlarla ilgili bazı tedbirler, yasal tedbirler alınması ile ilgili çeşitli aksiyonlar başlatıyorlar. Neden? Çünkü mesela yine yapılan başka bir araştırmaya göre, gerçi bu da biraz eski ama yine de size bir fikir vermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. 2011-2015 yılları arasında otellerin kaydettiği, bu Amerika'da yapılan bir araştırmaydı, dolayısıyla o bağlamda düşünebilirsiniz. Otellerin kaydettiği gelirlerdeki artışın 2 katı kadar komisyon artışı gerçekleştiği görülüyor. Buradan da otellerin satış maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini ve karlılıklarının ne kadar düştüğünü görebiliriz. Covid-19 efekti nasıl oldu? Güzel bir şey oldu Direct Booking üzerine. Neden? Arttı.
Yani %28 ile %36 düzeyinde bir artış ve bu düzeylerde de OTA'lerde bir azalış kaydedilmesine neden oldu COVID-19. Neden dersek de bir kere tabii herkes için çok endişe ve kaygı verici bir süreç hala da devam ediyor COVID-19. Bu bağlamda da insanların tatil planlarını veya seyahat planlarını tam yapamadıkları, sürekli değiştirmek zorunda kaldıkları bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bu kaygıları gidermeye yönelik esneklik sunmaları otel işletmelerinin, misafirlerin her türlü sorusuna, talebine, işte kafasını, aklını karıştıracak bir takım e, konulara veya işte otelde uygulanan bazı diğer protokollere, kurallara, hijyen uygulamalarına vesaire dair her türlü detaylı sorusuna hızlı ve etkili yanıt verebildi. Yani tepkiselliği otellerin dolayısıyla bu müşteri bağlılığı dediğimiz şeyi geliştirmede ve bununla bağlantılı olarak da direct booking'lerdeki artışa sebep oldu. Bu da tabii bizim açımızdan olumlu bir gelişme oldu. Yani her musibet bir nasıl denir? Her şerde bir hayır vardır gibi. Özür dilerim ters bir şey söyledim. Her şerde bir hayır vardır dediğimiz bizim bir atasözü olarak dediğimiz bir durum gerçekleşti bizim açımızdan direct booking bağlamında. Ve tabii burada işte bir taraftan az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı kaygı ve soruların çok fazla çeşitte ve çok fazla sayıda olmasından kaynaklı olarak seyahat eden kişiler daha fazla otellere yöneldiler. Oradan aldıkları bilgi bağlamında daha fazla doğrudan rezervasyon özellikle de online olarak yapmaya yöneldiler. Bu bağlamda da oteller buradaki ihtiyacı gördükçe de bu web sitelerindeki işte deneyimleri arttırmaya yönelik, arayüzlerini geliştirmeye yönelik pek çok çabaya devam ettiler. Bu çabalarını yoğunlaştırarak arttırdılar öyle diyeyim. Dolayısıyla da bu tabii her iki kesim içinde aslında olumlu sonuçlanan bir süreç oldu. Covid-19 şartları içerisinde diyelim. Çok kısa bir şekilde burada şeyi göstermek isterim size. Yani burada bir otelin fiyatları hemen hemen bütün kanallarda 3 aşağı 5 yukarı aynı iken günün sonunda otelin eline geçen rakam aynı olmayabiliyor ve OTA'da gördüğünüz gibi işte bu bahsettiğimiz komisyon oranları neticesinde veya işte ödenen bazı başka yani OTA'lerin çünkü çalışma prensipleri farklı olabiliyor. Expedia ve Booking.com farklı yapılara sahip ama günün sonunda onların gideri daha yüksek ki otelin elde ettiği daha düşük bir gelir oluyor. Diğer taraftan şu belki dikkatinizi çekebilir 152 diğerleriyle de hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak bir şey. Çünkü Priceline.com en büyüğü ama bununla beraber tabii şey de var başkaları da var mutlaka. Misafirin yani potansiyel müşterinin diyeyim oteli satın alıncaya kadar otelin adını bilmediği bir online booking platformu öyle diyeyim. OPAC siteleri diye adlandırılıyor bu. Dolayısıyla da misafirler yani işte sadece bazı kriterleri giriyorlar, fiyatla ilgili kriterlerini giriyorlar. Ancak bu ödeme yaptıktan sonra hangi otel olduğunu öğrenebiliyorlar. Bu OPAC siteleri de çok yaygın kullanılan bir platform bu arada. Hatta lüks segmentteki oteller bile çok düşük olduğu dönemlerde doluluklarını artırabilmek ve işte bir şekilde o karlılığı en azından biraz avantaja dönüştürebilmek adına çok fazla kullanıyorlar OPAC sitelerini. Ama hani biz bunu bir istisnai durum olarak düşünürsek gördüğümüz gibi 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlar. Ondan sonra ama bu aynı fiyatlara karşılık olarak direct booking'den elde edilen daha yüksek bir gelir oranı. Bu bağlamda bir tanımlayalım biz neden bahsediyoruz aslında. Az önce söylediğim gibi biz online platformda yapılan direct booking'den bahsediyoruz. Bu da işte otel web sitesi üzerinden yapılan ve herhangi bir üçüncü kişinin müdahil olmadığı rezervasyonlardan bahsediyoruz biz. Dolayısıyla buradaki en önemli odak konumuz bizim otelin web sitesi. Çünkü bizim zamanında biz aslında şey derdik ön bürocuları olarak bir otelin 2 tane kapısı vardır. Bir tanesi otelin normal giriş kapısı, bir tane de otelin santrali yani telefonu, otele eriştiğiniz telefon. Artık otelin 3 tane erişim kapısı var. Bir tane de otelin web sitesi. Dolayısıyla da o bağlamda otele ilk giriş yapılan, otelle ilk iletişim ve temas kurulan nokta olması adına otel web sitesi bizim odağımız. Direct Booking'den bahsederken. Ve aslında müşteriler için de çok avantajlı otel web sitesi üzerinden bizlerle iletişim kurmak ve rezervasyon yapmak. Çünkü bir kere herhangi bir yere gitmeleri gerekmiyor. Telefon ederek zaman kaybetmeleri veya işte telefon ücreti ödemeleri nasıl diyeyim artık. Ondan sonra herhangi bir takım seyahat masrafları, zaman en önemlisi burada. Bu tarz kaynaklarından tasarruf etmiş oluyor müşteri. Aynı zamanda da günün her saati haftanın her günü istediği zaman otel web sitesine ulaşarak pek çok bilgiyi alabilme ve eğer düşünüyorsa da rezervasyonu yapabilme şansına sahip. Bu bağlamda da tabii hem kolay hem de esnek.
Ama burada bizim açımızdan direct booking'i anlamak adına çok önemli bir konu var. Şimdi biz baktığımız zaman evet direct booking eşittir otel web sitesi değil. Müşteri açısından otel web sitesi olabilir ama bizim açımızdan yani otelciler açısından çok büyük bir dünya arka plan öyle diyeyim artık. Dolayısıyla da bu arka plandaki süreçleri iyi yönetebilmek adına bizim direct booking'in hangi döngüde gerçekleştiğini anlayabilmemiz lazım. Bu döngüde bizim trafik, experience ve conversion dediğimiz 3 aslında aşamadan oluşuyor. Trafik dediğimiz doğrudan erişilebilirlik. Yani bizim web sitemize insanlar nasıl ulaşacaklar? Biz burada gatekeeper diye bir terimden bahsediyoruz ama bunun dışında diğer online platformlar da yani işte B2C kanalları gibi yani Hotel Beds gibi daha böyle şeye yönelik online travel OTA'lere yönelik satış yapan kanallar da dahil olmak üzere pek çok başka şey ve mesela OTA'lerin kendisi de çünkü OTA'lere girilip fiyat araştırması yapıldığında pek çok insanın bir otelin web sitesine de bakayım o web sitesine de bakayım eğilimine sahip olduğuna yönelik sektörel bir şey var. Yani öyle bir pratik var. Böyle gerçekleşiyor. Zaten insanlar çok sayıda web sitesini ziyaret ediyorlar. Bir yere rezervasyon yapmadan önce. Ve bu web siteleri içerisinde otelin kendi web sitesi de bulunuyor aslında. İşte o OTA'den sizin web sitesine gelmeyi bir şekilde sağlayabiliyorsanız orada da o kişiyi sizin web sitenizde tutabilme ile ilgili gerekli araçlarınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla buna o zaman işte experience kısmına giriyor. Birazdan bahsedeceğim. Ama bunun sonunda yani işte arama motorları, işte sizin sadakat programınız, meta search'ler vesaireler, işte review site'lar, TripAdvisor gibi bunların hepsi sizin otelinize insanların doğrudan otel web sitenize ulaşabilmeleri için gerekli aslında bağlantıları sunan ortamlar. Diyelim ki misafirleri çekmeyi başardınız. Şimdi sizin web sitenizdeler. Onları tutmanız lazım. Bu tutma da işte iki önemli bileşenle gerçekleşiyor. Bir, işte o ziyaretçilerin deneyimini mümkün olduğu kadar zenginleştirmeye yönelik bazı şeyler yapmanız lazım. Hem gerekli bilgileri alacaklar, hem doğru bilgileri alacaklar, hem de onları ikna etmeye yönelik biraz ikna edici içerikler sağlıyor olmamız lazım. Ama içerik yetmiyor. Yani sadece bilgilendirici içerikler yetmiyor. Aynı zamanda o an onlara fırsat olarak ortaya çıkabilecek, sunulabilecek pek çok başka şeyler de sunabiliriz. Bu da bir esneklik aslında. Dolayısıyla bu da bizim user experience ve user interface dediğimiz kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzüyle alakalı olan konuları gündeme getirmiş oluyor Direct Booking'de. Ve son olarak da en mutlu an conversion, yani biz artık bütün bu süreçlerden sonra insanların artık rezervasyon yapmalarını bizim web sitemizden sağlayabiliyorsak bu bir başarıdır tabii ki. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Tam bu süreçte yapılabilecek pek çok şey var. Hatta insanlar web sitemizden ayrılmaya karar verdiklerinde bile exit intent dediğimiz bir tool var, araç var, onu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla işte en iyi fiyat garantisi, işte o anda sadakat programına üyelik, ondan sonra özel paketler, özel teklifler vesaire gibi farklı bir takım bizim web sitemize özel bazı içerikler kullanarak, daha kısa içerikler kullanarak insanları, ziyaretçileri ikna edebilme potansiyelimizi yükseltebiliyoruz. Burada da ben Hotel Link açık, kulaklarını çınlatmış olayım Erhan Bey, Erhan Kaya. Onlarla çok sıkı işbirliği içerisindeyiz. Her zaman çok bize karşı sağ olsunlar sıcak ve işbirlikçi olarak yaklaşıyorlar. Onlarla tabii onlar sektörel deneyimlerine bağlı olarak bahsettikleri bir konu var. Aslında günün sonunda bir hedefe odaklı gidildiğinde otellerle bir %25 minimum direct booking seviyesine gelmek ve şu trafiğin %2'sini satışa çevirme ile ilgili bir hedefleme yapmak gibi. Bunlar minimum aslında nasıl diyeyim, erişilebilecek hedefler. Bunun üzerine çıkma ile ilgili pek çok çaba sarf ediliyor. Ve biz neden bahsediyoruz? Direct Booking dediğimizde aslında bizim az önce bahsettiğim gibi bir otel web sitemiz var. Müşterilerimizi karşıladığımız ve deneyim sunduğumuz ve genellikle tasarımsal ögelerin ön plana çıktığı, ama bu tasarımsal ögeleri çalıştırmaya yönelik arkada pek çok başka şey organize ettiğimizde Booking Engine, rezervasyon motoru dediğimiz başka bir alan var. Yani sonuçta bu sadece aslında arayüz sadece Booking Engine'e sınırlı değil, ama en azından bu Booking Engine'in, rezervasyon motorunun da mutlaka otel web sitesine entegre edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum burada. Aslında ifade etmek istediğim nokta bu. Yoksa otel website dediğimizde aslında bir UX ve UI, yani interface ve deneyim odaklı bir süreç.
Literatüre baktığınızda veya işte sektörel raporlara baktığınızda bu direct booking ile ilgili pek çok terimin kullanıldığını görebilirsiniz. Yani tabii ki pek çok çalışma otellerin web sitesini daha efektif kullanmalarına yönelik pek çok araştırma yapıyor veya işte uygulama deniyor. Öyle diyelim. Bunlarla ilgili de kullanılan çeşitli terimler var. İşte kullanılabilirlik, kalite, etkililik, fonksiyonellik veya performansla alakalı. Bu konularda araştırdığınızda karşınıza çok fazla içerik çıkacaktır. Şimdi biz birazcık bunların içeriğinden bahsederken, bizim otel web sitemizin deneyim kısmından bahsederken bir kere 4 tane önemli şey bizim burada minimum vermemiz gereken içerik. Bunlardan bir tanesi fiyatlar. Tabii ki insanlar, yani evet, otelle ilgili maksimum bir sürü bilgi verelim ama günün sonunda bizim bu sunduğumuz deneyimin karşılığı ne kadar olacak? Yani kişileri ilgilendiren bu aslında. Dolayısıyla bu fiyatların hem de dinamik ve değişen şekilde olması çok önemli. Yani işte yılın hangi sezonunda, işte ayın hangi haftasında, haftanın hangi gününde bizim doluluklarımız değişiyor ki fiyatlarımız da ona göre değişiyor online kanalında, ki ona göre misafirler de işte iş amaçlı geliyorsa tabii programlarını değiştiremezler ama boş vakitlerini değerlendirmek için geliyorlarsa belki günlerini değiştirme şansı olabilir. Ona göre de bu değişen fiyat skalalarıyla diyeyim, o kişilerin rezervasyonlarını çekebilme, alabilme, conversion'ı arttırabilme şansına sahip olabilir oteller. Tabii ki uygunlukta, yani uygun olmayan, otelinizde yer olmadığı zaman veya otelinizde herhangi bir oda tipi dolu olduğu zaman o oda tipini satışa açmamanız gerekiyor. Veya tam tersi, satışa açık odalarınızın hepsini mümkün olduğu kadar, hatta OTA'lerden daha fazla çeşitli odanızın sizin web sitenizde mümkün olması lazım, erişilebilir olması lazım. Bunun dışında tabii otelde sunduğunuz bütün deneyimler ve hizmetlerle ilgili olabilecek en hedefe yönelik, yani en az öz ama az demeyeyim, pardon, kısa ve öz ama görsellerle desteklenmiş bir bilgi içeriğinin hazırlanması lazım. Yine söylediğim gibi bakın, görseller önemli bir nokta. Ama şöyle enteresan bir şey var. Fotoğraflar önemini koruyor ama videolar artık çok fazla kullanılmıyor web sitelerinde gördüğüm kadarıyla. Sanırım bu videoları sosyal medyadaki paylaşımlar büyük oranda tamamlıyor. Çünkü sosyal medyada hem videolar çok fazla, oteller de kendileri çekiyor veya misafirleri çekip yüklüyorlar. Hem de deneyim anlatıları çok fazla. Yani bildiğiniz gibi storytelling aslında artık çok önemli. Dolayısıyla insanlar da, otel işletmeleri de mümkün olduğu kadar müşterilerini bu kendi deneyimlerini anlattırmaya yönelik pek çok faaliyet veya pazarlama aksiyonu gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu bağlamda da o sosyal medya paylaşımlarını teşvik etmek aslında bu videoyu çok ciddi oranda bence videonun yerini almış durumda, öyle diyeyim. Gelelim interface kısmına. Interface kısmında biraz daha fazla şeyden bahsediyoruz aslında arayüzde. Çünkü yani burada sadece ilk akla gelen en önemlilerinden bahsedeceğim. Her yerde, her otel çeşidinde olması gerekenler gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı bir önceki slayttaki gibi. Mesela bir Book Now, özel call to action düğmeleri olmalı ama Book Now kesinlikle olmalı. Ne demek bu? Yani misafir web sitenizde herhangi bir yerdeyken karar verdiği anda nereden rezervasyon yapabildiğini görebilmeli. Ki yani menü seçeneklerine giderek aman bu neredeydi, işte rezervasyon nereden yapabiliyordum gibi aramalara girip de günün sonunda ya ben bulamadım, tamam gideyim öbür taraftan yapayım gibi bir davranışa yönelmesini engellemek için Book Now'ın sürekli olması lazım. Best rate garanti verilebilmeli. Şimdi şöyle, aslında fair competition için, yani rekabet adaleti için diyeyim, adil rekabet için ya da bir an bulamadım, kusura bakmayın. Otellerin kendi web sitelerinde sundukları fiyatın da OTA veya diğer kanallarda sunulan fiyatlarla 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda olması lazım. Ama siz misafiri kendi web sitenize gelmeye ikna ettikten sonra onlara çeşitli koşullar sunabilirsiniz. Mesela işte loyalty programı, sadakat programı üye ol, ek %10 indirim kazan. Mesela işte buradan rezervasyon yaptır. Evet, aynı fiyat diyelim ki ama ben sana bir tane a la carte rezervasyonu dahil ediyorum. Günün sonunda misafirin bu fiyat değer karşılaştırmasını etkileyecek pek çok şey yapılabilir web sitesinde. Dolayısıyla best rate garanti aslında bu söylediğimiz pek çok şeyi kapsayan bir özellik. Multilingual, tabii ki artık online dünyası, bütün dünyaya açıldığınız dünya olduğuna göre, ortam olduğuna göre, özür dilerim. Dolayısıyla da en azından Türkiye'de olduğumuz için Türkçe ve İngilizce ve sizin eğer yani genel
raporlarınıza bakıyorsunuz, belirli bir pazarın hakimiyetini görüyorsunuz. Demek ki oradan bir potansiyel var. Dolayısıyla o pazarın dilini de içerik olarak sunuyor olmanız çok büyük bir avantaj otel web sitenizde. Tabii ki artık akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, her türlü bilgiye erişim için en fazla kullanılan araçlar. Dolayısıyla sizin web sitenizde erişilebilir olması gerekir mobil standartlarında. Görseller çok önemli sizin verdiğiniz hizmetleri ve deneyimleri gösterebilmek adına, ama biz burada user interface'de aslında şeyden bahsediyoruz. Yani çeşitli tipte, yani görsellerin çok daha farklı şekillerde kullanımından bahsediyoruz. Birazdan örneklerini göstereceğim. Ve web sitenizin yapısı, yani böyle statik bir, hani tek sayfadan oluşan bir web sitesi değil, aşağıya doğru gittikçe farklı temalarda farklı içeriklerin göründüğü, insanların ilgisini çekebilecek bazı özel uygulamaların biraz daha ön plana çıkarıldığı, yansıtıldığı, işte highlight edildiği gibi pek çok araç kullanılabilir arayüz kısmında. Yine best rate garanti gibi aslında özel tekliflerinizi, özel fiyat tekliflerinizi ve özel paketleri, işte bir de özel gün paketleri gibi de düşünebilirsiniz bunları. Dolayısıyla bunlarla ilgili zaten bu tarafı aslında web sitesinin en dinamik kısmı. Çünkü yıl boyu sunabileceğiniz bazı offerlar varken aynı zamanda işte sevgililer günü için, yılbaşı için, bayram için vesaire onlara yönelik özel, daha dinamikleştirilmiş paketleriniz de olabilir. Dolayısıyla bunları sürekli değişken bir şekilde web sitenizde dahil edebilirsiniz. Sosyal medya kanallarınıza, sosyal medya sayfalarınıza link koyulması tabii ki çok önemli bir nokta. Aynı zamanda işte erişiminizi arttırmaya yönelik kontentinizin düzenlenmesi içeride. Artık yani biliyoruz ki içerik yönetimi de çok önemli bir konu dijital pazarlamanın içerisinde. Dolayısıyla otel web siteniz de bu içerik yönetimi bağlamında erişilebilirliğini arttırmak üzerine tasarlanması gerekiyor. O bağlamda yapılandırılması gerekiyor. Tabii bütün bu içeriklerden sonra misafiriniz artık potansiyel, yani ziyaretçiniz diyelim, artık sizin misafiriniz olma yolunda hızla ilerliyorsa ve Book Now'a tıklayıp artık sizden rezervasyon yaptırmak istiyorsa, o noktadan sonraki sürecin de çok iyi yönetiliyor olması lazım. İşte bizim Booking Engine dediğimiz nokta biraz daha buradan da devreye giriyor. Diğer Booking'de doğrudan alakalı diğer şeylerle beraber. Ve tabii bu satın alma sürecinin bir bileşeni olarak da güvenli ödeme seçeneklerinin oluşturulması yine bizim arayüzümüzle alakalı olan konular. Tabii bununla sınırlı değil. Az önce bahsettiğim gibi hem deneyim hem de kullanıcı arayüzü kısmı kesinlikle bunlar en önemli noktalar. Her şekilde var olması gereken şeyler büyük oranda. Ama tabii ki bunlar çok daha fazla, ki o çok daha fazlalığı ben şimdi size küçük bir ipucuyla bahsedeceğim. Biz şu anda Akdeniz Üniversitesi'nden ve Ege Üniversitesi'nden 3 hoca olarak bir araştırma götürüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bu direct booking ile alakalı yapılan, işte website ile ilgili özellikle yapılan çok fazla çalışma var. Ama biz de biraz daha farklı bir yönünden konuya bakıp katkıda bulunmak istiyoruz. Hem sektöre hem akademiye. Bu bağlamda da aslında direct booking yönetimi otel işletmelerinin edinmesi gereken bir yetkinlik. Bir kere buradan çıkıyoruz ve bu yetkinliği hangi şekilde geliştirmeleri lazım diye biz işte çeşitli aşamalardan geçen bir şey belirledik, çatı belirledik, öyle diyeyim. Dolayısıyla orada da işte hem bilgilendirici içeriğin, deneyimsel içeriğin, işte arayüzle ilgili araçların, satış geliştirmeye yönelik faaliyetlerin, mobil cihazlarda olması gereken yine içerik ve araçların ve COVID-19 bağlamında da kriz zamanında olması gereken içeriklerin neler olmasıyla alakalı içerik. Sadece içerik değil, aynı zamanda kullanılan araçlar bağlamında da düşünmek lazım. Bununla ilgili çok kapsamlı bir checklist hazırladık. 178 ile yola çıktık ama şu anda çeşitli aşamalardan sonra 107'ye düştü. Gördüğünüz gibi bu ne kadar komplike bir konu. Evet, bir taraftan basit, her ölçekte otelin uygulayabileceği bir basitlikte. Günün sonunda bütün bu 107 item'ı birden bütün otellerin gerçekleştirmesine gerek yok. Ama sonuçta bu derecelendirilebilecek bir şey. Özellikle de otellerin kapasitesi ve grup oteli olma yolundaki diyelim ki yapılanması devam ettiği sürece bu bağlamda da geliştirilmiş bir şey, yani kapsamlı bir kontrol listesi diyelim. Bütün bu anlatımlardan sonra inşallah sabırla ve tekrar aynı ilgiyle devam ettiğinizi umuyorum beni dinlemeye. Bir örneklendirmeyle artık sunumuma son vermek istiyorum. Örneğim de Swiss Hotel de Bosphorus İstanbul. İstanbul'un en önemli, yine eski, en köklü uluslararası otel zincirlerinden bir tanesi. Ben işte hemen ilk baştan itibaren çok kısaca süreci size örneklendireceğim.
Google arama motorunda Swiss Hotel'de Bosphorus yazdığım anda Swiss Hotel'de Bosphorus ilk seçenek olarak geliyor ve hemen bu tarafta da Google My Business'ın bir etkisi olarak Google'da da bakın imajlar, haritası, işte otelle ilgili bilgilendirmeler, oda rezerve etme seçeneği ve alt taraflarda da şeyleri göreceksiniz. İşte sosyal medya paylaşımları, diğer kanallardaki fiyatları, ondan sonra otelin web sitesi vesaire gibi pek çok başka şey var burada. Ama bunun olması bu otelin mesela dijital pazarlamasının çok iyi olduğunu gösteriyor ilk etapta. Sonra buraya tıkladım. Buraya tıklayınca böyle bir sayfayla karşılaştım. En önemlisi şu, daha doğrusu en önemlisi demeyeyim de en dikkat çeken şeylerden bir tanesi, bakın COVID-19 ile ilgili ek bilgiye ihtiyacım varsa hemen buradan alabiliyorum. Hemen siyah bir bannerla yapmışlar. Zaten bu genel bir kullanım haline geldi. Bütün otel web sitelerinde hemen hemen böyle siyah bir banner var. Ve gördüğünüz gibi burada bir banner imajı var. Şurada aslında birazcık durduğunuz zaman bu banner imajı değişiyor. Veya siz burada oklarla gidip kendiniz bakabilirsiniz. Daha fazla görsel görmek isterseniz de buraya girebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi karşımıza ilk çıkan şey rezervasyon. Yani Booking Engine dediğimiz şey. Eğer ben Swiss Hotel zaten biliyorsam, orada gitmeye karar veriyor, orada kalmaya karar verdiysem hemen tarihleri girip buradan uygunluğuna bakarak aslında ilerleyebilirim süreçte. Bu arada şurada daha corporate düzey diyelim, kurumsal düzeydeki menü seçenekleri, burada da otele özel menü seçeneklerini görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimde bakın yukarısı bir layer'dı, burası bir layer. Şimdi farklı bir tema, farklı bir içerik ve burada da işte Swiss Otel ile ilgili genel genel bir bilgi veriliyor. Evet, yani hani nasıl bir otel, nasıl bir setting, işte ne tarz nasıl diyeyim, yerleşiminde ne tarz olanaklar sunuyor. Onunla ilgili çok genel bir bilgi. Sonra bakın Book Now hemen üste çıktı. Ben buradan baktım, yani bir şekilde ikna oldum, hemen Book Now diyerek gidebiliyorum. Şurada bilmiyorum dikkat edinizi çektim mi? Burada da bir feedback butonu var. Bu da bir call to action butonu. Eğer bu web sitesiyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız hemen buradan yazıp bilgilendirebiliyorsunuz oteli. Böylelikle de efektif bir çalışma sağlanabiliyor otel tarafında. Hemen alt kısımda da işte hijyenle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız onlarla ilgili bilgiler ve tabii şu tabii bu artık privacy policy, özellikle bilgi paylaşımı konusunda çok önemli noktaya geldi. Hemen onu da öne taşımış otel ve hemen sosyal medya ve burası da dinamik bir içerik. Çünkü buradaki review sayıları, işte bu zaten genellikle 5 ve buradaki verilen ilk review değişiyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler işte hep bir arka tarafta bizim çalıştığımız arayüzün ve Booking Engine'in olmasıyla alakalı durumlar. Gördüğünüz gibi Book Now hala orada erişilebilir durumda. Sonra ben yukarıdaki seçeneklerden accommodation'a giriyorum. Odalarla ilgili bilgi almak istiyorum. Hemen burada zaten böyle ana kategorileri görüyorum. Yani otel aslında beni yönlendiriyor. Yani sen ana kategorileri mi görmek istiyorsun, yoksa eğer daha fazla istiyorsan aşağı inebilirsin diye. Compare all diyor. Bakın kendi içinde bir mikro meta search yapmış. Yani bütün hepsini birbiriyle karşılaştır gibi. Altta da daha çok bizim experiential dediğimiz deneyimsel bir text, metin tutulmuş. İşte az önce bahsettiğim storytelling ile alakalı. Yani siz gelmişsiniz adeta Swiss Otel'in bir odasına girmişsiniz, oradan camdan bakıyorsunuz veya işte odanın içerisinde biraz vakit geçiriyormuşsunuz gibi bir metin eklemişler buraya. Alta doğru devam ettiğinizde de artık tek tek en basitten en lüks kategoriye doğru, en ucuzdan en pahalıya doğru bütün oda tiplerini önce birer görselle, sonra isterseniz detaylarını görebileceğiniz bir butonla yine size gösteriyor. Alta doğru ilerlediğinizde diğer oda tiplerini görebiliyorsunuz. Tabii benim Book Now her zaman burada. Gördüğünüz gibi ben oda tipine karar verdiğim anda rezervasyon yapabiliyorum. Bakın orada ben bir yerde Book Now'a girmişim. Book Now derken de bizim işte yükleme mesajı, loading message dediğimiz bir şey yapmış. Bakın burada da bir aslında hatırlatma da bulunmuş. Demiş ki eğer loyalty member değilsen git loyalty member programı, yani şuradaki tab üzerinden, göstermedim size onu, kusura bakmayın. İlk sayfada hem vardı, hangi diller de istiyorsanız orada listeleyebiliyorsunuz. Hem de şuradan da loyalty programı, yani sadakat programına giriş yapabiliyorsunuz. Eğer sadakat programına üye değilsen git oraya gir. Değilsen de o %10'luk indirimi kaçırma demeye getiren burada bir pop-up giriyor. Ama o pop-up loading message aslında. Çünkü sadece orada çıkıyor. Buraya girdiğim zaman da bir kere her şeyden önce hangi ülkedeysem ona göre dövizde farklı çeşitli fiyatları listeleyebiliyorum burada. Öncelikle söyleyeyim. Book Now ve hani ilgili seçeneklerimi girdikten sonra tarihle ilgili
hemen orada check availability and rates dediğim andan itibaren kurumsal direct online booking sayfasına bağlanıyor. Swiss Hotel. Buradan da işte aslında kurumsal olarak bütün akkorlarda iletilen veya Swiss Otel'lerde yönetilen ben uluslararası bir rezervasyon sistemi ortamına aktarılıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Burada çeşitli filtreler yaratılmış. Ben hani oda tiplerine göre mi, fiyata göre mi veya işte fiyat tipine göre mi veya fiyata göre mi bu odaların listelenmesi istiyorum diye. Her birinin yanında artı var. Hangisini istiyorsanız artıya basarak daha fazla seçenek listelenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu arada hemen bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi sizin o an ihtiyacınız olabilecek başka bilgiler hemen size küçük bir özet şeklinde veriliyor. İşte otelin odası, e-mail adresi, hemen belki çok spesifik bir sorunuz var, e-mail atabilirsiniz hemen. Otel tam olarak nerede falan, bunları görebileceğiniz, yani rezervasyon yaparken sunabileceğiniz, sorabileceğiniz sorular dikkate alınarak o yan tarafa hemen özet bilgi olarak koyulmuş. Burada hemen tekrar size hatırlatıyor. Yani ne için arama yapıyorsun sen şu anda diye. Bakın ben ilk seçeneğe tıkladığım anda burada her bir yani bunun altında Advanced Server Rate diye otelin önerdiği bir filtre altında listelenen fiyatları görüyorum. Burada da işte bunun altına tıklasam, oka tıklasam bu oda tipiyle ilgili bilgiler, eğer varsa özel hizmet, o odayla sunulan vesaire, onlarla ilgili bilgileri almış olacağım. Burada şeyi belirtmek isterim, yani artık buradan sonra da tabii size uygun herhangi bir tanesini seçip sonra ödeme adımlarına ilerliyorsunuz. Şimdi artık şeyde çok yakın bir örnek olduğu için karşılaştırarak vereceğim. Hemen hemen hepinizin mutlaka yaşadığı bir şeydir bu. Pegasus'ta mesela Pegasus hava yolları firması bağlamında çok iyi gelir yönetimiyle ilgili, özellikle direct booking ile ilgili aksiyonları çok iyi uygulayan bir firma, havayolu firması. Biliyorsunuz orada da yani biletinizi alırken hani işte artık hangi saatte uçacağınızı, uçuşunuzu vesaire seçtikten sonra ödeme adımına gelinceye kadar bir süre ekstra servis aslında size satılmaya çalışılıyor. Yani sizin deneyiminizi daha iyileştirmek adına diyelim. Ve ondan sonra da onları da ekliyor gerekirse sizin şeyinize, tutarınıza, ve en sonunda siz bütün tutarlar için ödeme yapıyorsunuz. Bu trendin artık otel, özellikle de uluslararası otel zincirlerinde direct booking içinde kullanıldığını görüyoruz. Yani ben şimdi şurada herhangi bir odayı seçtikten sonra ona devam etmedim ama bilgi olsun diye söylüyorum. Bir sonraki adımda işte o dönemde işte şu à la carte restoranımıza bu kadar indirim var. İsterseniz onda rezervasyon yapalım. Ya veya işte şu oda tipini ayıran misafirlerimize ek spa'da bu kadar indirim var. İsterseniz spa rezervasyonunuzu da şimdiden yapalım gibi, bu tarz deneyiminizi zenginleştirmeye yönelik, önceden planlamaya yönelik bazı araçlar da artık bu direct booking'e eklenmiş oluyor. Dolayısıyla da otel web sitesinin artık sadece odanızı değil, aynı zamanda oda dışındaki başka pek çok servisi de önceden rezerve edip, hatta belki fiyatını da ödeyerek yapabilme ve zamandan kazanma. Yani gittiğinizde otelde her şey hazır, önünüzde hazır bir program. Siz sadece deneyiminizi yaşıyorsunuz. Böyle bir planlama yapabilme şansınız da oluyor. Benim sunumum bu kadar. Umarım sizleri sıkmadan en ana hatlarıyla konuyu aktarabildim. Başka sorularınız olursa zaten memnuniyetle yanıtlayacağım. Şimdiden sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocamıza sunumlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar Kader Hocam, duyabiliyor musunuz acaba? Biz sizin sesinizi alamıyoruz ama. Şimdi alıyor musunuz? Evet, şu an geliyor sesiniz. Hoş Biraz geldiniz bazen hocam. böyle aksaklıklar çıkabiliyor, kusura bakmayın. Hocamıza sorusu olan varsa alabiliriz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese dinledikleri için. Umarım yararlı ve bilgilendirici bir sunum olmuştur. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Soru var mı acaba hocamıza? Hocam sorumuz gözükmüyor şu an için. Bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sunumunuz ediyorum. için Kolaylıklar tekrar diliyorum. teşekkür Keyifli bir ediyoruz. deneyim diliyorum herkese. Yaz okuluna Görüşmek verdiğiniz dileğiyle. katkılardan dolayı da plaketiniz tarafınıza en kısa sürede ulaştırılmış olacak. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Avrupa Birliği Turizm ve Teknoloji Projeleri, Erasmus Plus, Smart Dema, Akıllı Destinasyon Yönetimi başlıklı konu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Kevser Çınar ve 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emir Özeren tarafından sunulacaktır. Kevser hocamız çevrim içi olarak katılacak olup Emir hocamızı şimdi huzurlarınızda sahneye davet ediyorum.
Kevser Hocam hoş geldiniz. Welcome to our session. I'm Kevser Çınar from Necmettin Erbakan University, Faculty of Tourism Management Department. It's a great pleasure and honor for me to be part of this important event, the IFITT Turkey Chapter Summer School Summit. And in our session today, we will give you brief information about European Union projects on tourism and technology, and as a sample, Erasmus Plus Smart Demo project with Dr. Özderen. And in the first half of the session, I will talk about the European Union projects, especially in Erasmus Plus, the Action 2 cooperation partnership projects in terms of tourism and technology. And in the second half, Dr. Özderen will explain you our collaborative project, Smart Demo. We have been working together for 2 years. So let me share with you my PowerPoint presentation first. I think it is okay. Now, so Erasmus Plus is a European Union program, as most of you already know, supporting actions, projects, especially related to many kinds of education, training, youth support in European countries, EU member and candidate countries, luckily, and with a total budget of 28.4 billion euro, Erasmus Plus program provides opportunities to millions of people within the context of different actions to boost the economic recovery and make the European Union more resilient for the future. So actually I would like to give you some general overview at the beginning, and then some possible project ideas, some main novelties and steps in the writing project proposal, and some samples. And after our session with Dr. Özderen, we will, of course, are willing to answer of your questions. So, Erasmus Plus program also supports activities aiming at developing the European dimension in culture and tourism by promoting cooperation between bodies responsible for tourism and culture. The program promotes the creation and the development of European networks, providing opportunities for cooperation among stakeholders and the exchange and transfer of knowledge and know-how in different areas relating to tourism, technology and culture. So many of the tourism researchers, they have some doubts if the European Union funds give fundings for the tourism projects, and the answer for that is yes, of course, yes. So especially in terms of tourism, technology and culture, there are several options for any researchers or stakeholders who would like to apply for some funds, actually. So these reinforced cooperation will notably have positive effects in developing the potential of human capital by helping reduce the social and economic cost of physical inactivity. I know many people have some project ideas. They would like to apply for some funds, but I have some recommendations for these people. Actually, if they are really willing to participate and write project proposals, they first need to go through the program guide that is renewed every year. So every year there are some small changes in the guide. So before the your project idea initiation stage, you need to go through the guide first, read the guide carefully, and then it is strongly recommended to start writing your proposal. And of course, many participants have, or many people have great project ideas. However, due to high
in higher demand than the available budget, the applicants of various actions should carefully design and develop their proposals in order to get them stand out in high competition. And as you see here as well, you can have more details about the participating countries in 33 program countries, international activities open to the rest of the world. And there are some key actions, mobilities, cooperation, policy developments under Erasmus+. But now we are focusing on the cooperation partnership projects. And so you can get more details from the guide, Erasmus project guide about those information. So, as I said before, we need to carefully design and develop our proposals in order to make them stand out in higher competition. And to do this, we need to start planning as early as possible, at least around 4 months ahead of submission deadline. And after that, creating the project idea as it fits in your organization's expertise and priorities, of course. Because the first step of all project development processes start with the idea generation. As a rule, the project's idea should address the horizontal and field-specific priorities set in the program guide. In addition to these priorities, the idea must be based on the applicant organization's expertise as well as the potential partners. So when we talk about the priorities, this is really important because if you are planning to apply in any European project, you have to stick to those priorities in your project. So your project topic should be inclusive, or either digital or green, focused green movements. And actually these three priorities somehow are really in line with this IFITT chapter, Turkey chapter Summer School Summit, because we have been discussing about these advanced technological, digital, sustainable and green movement in tourism. So this is an opportunity for us actually to apply some projects basically with the ideas maybe we come out at the end of this summer school. So yeah, let's go through the steps of a project proposal writing stage. So first we create the project idea based on our organization's expertise and priorities in the guidelines and European Union priorities as well. And then there are so many questions, especially in that part, because what kind of project topics, for example, we need to focus on in terms of tourism and technology. So I can give you some possible project topics. You may think about it. The first one is culture and creativity and inclusive society. So any kind of research and project idea and innovation activities are offered to meet European Union goals and priorities in enhancing democratic governance and citizen participation on the safeguarding and promotion of cultural heritage are welcome. And to respond to any shape, multifaceted social, economic, technological, and cultural transformation ideas are also possible. Also, the development of new approach, concepts, and practices for sustainable, accessible, and inclusive cultural tourism is another idea. Or any topic tackling climate change relation with tourism helps to achieve the European United Nations Sustainable Development Goals and boost the European Union's competitiveness and growth are also welcome. Or like Dr. Özaran will talk very soon, smart tourism, smart cities concept project ideas are also very welcome. And green Erasmus, green movements,
These are also another important topics we can think about. And the digitalization and innovation in tourism and new trends are the other possible project topics we can consider before writing our proposals. And also, I would like to show you some samples, successful funded projects, to give you some idea what kind of topics or project ideas you can generate. The first one is smart culture. Smart cultural tourism as a driver of sustainable development of European regions. So in this project, the cultural tourism, especially in rural areas as well as in urban peripheries, can emerge as a factor of economic growth. And in the other project, X2, the social innovation and technologies for sustainable growth through participative cultural tourism. And in that project, 18 partners from the knowledge, business, society, government, and entrepreneurial fields come together to co-design, validate, and upscale policies and strategies with positive impacts on socio-economic territorial development based on cultural tourism. Another sample is crosscut, empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history. And that project would aim to boost the development of new businesses by exploiting the rich European digital cultural heritage. So this was done by using digital cultural assets for the reinterpretation of European histories. Another sample is Storia, the development of capacities of rural businesses to design and promote sustainable tourism products based on intangible cultural heritage. So in that project, it aims to improve the competitiveness of small rural companies by developing their skills and capacity to design and promote sustainable tourism products based on intangible cultural heritage. Another project is my first project as an applicant to One Tourism Urban Social Tapestry, developing soft ICT mobile learning skills. So this project focused on the knowledge triangle, digital integration, opening up education, entrepreneurship, and soft skills, tackling a very large stakeholders mapping in the tourism sector. And another sample is Tourbus. Again, I was working as applicant and coordinating that project. So we orienting tourism education with digital, social, and intercultural competencies to support local stakeholders tackle strategic innovation in heritage tourism. And the last one, the Smart Dema, Smart Tourism Destination increasing citizen sentiment of sharing local tourism related values through gamification using emerging mobile apps and small data analysis. And Dr. Ömer Özeren will talk about our project with you. So these are some samples I would like to share with you, so maybe you can have some more idea what kind of topics you need to focus on while writing your project. And after deciding your project idea, the other step, another important step is the choosing relevant partners and distributing roles to the partners. Because as a rule, strategic partnership should involve minimum 3 organizations from 3 different program countries. So in order to see these program countries, also you have to go to the program guides and then you have to decide and choose. And there is no maximum number of partners, but the ideal partnership involves 5 or 6, maximum 7 partners, including applicant organization, because more number of partners means somehow more troubles in execution and project management. But of course, there are some big budget projects with more than 18 partners. This is also something we need to experience, actually, to explore more. And after deciding the partners and distributing their tasks, their roles, that really fit the project's topic, and we have to prove their background experiences
related with the project topic as well. The key staff in the participating organizations as well are very important. They should be in line somehow with your project idea. And then, yeah, we can start the adventure, writing the proposal. And when we start writing the proposal, first we need to write a good description of the project. Before elaborating every detail asked in the fields in the application form, we need to firstly draft a summary of needs identified and problems to be addressed, objectives and the target groups relevant to the goal and priorities of the action. We also keep this in mind. And this summary will serve another purpose, actually, because while writing the rest of the proposal, we need this summary. Then we have to focus on our work packages, intellectual outputs. Again, without elaborating all details of the work packages that we aim to develop in the lifetime of the project. So just draft the main titles, one sentence summary of its context, and potential leader of development for each work package among the partnership that we have previously established. And then we have to think about multiplier events in the project, such as final conferences, hackathons, hackathons, or any kind of such big events, creating a larger impact in the country where the project leader is located, which aim to promote the project and its outputs and activities. And also we need to think about some learning, teaching, training activities in terms of our project. And it is strongly recommended to propose at least one activity organized in transnational basis with the participation of specific number of learners and staff getting together in a partner country in order to increase the impact that the project is going to create. And then we have to define a specific project duration. 2 years or maximum 3 years we have to define for our project. And then we have to present the participating organizations very carefully because all of the partners should have specific expertise in the field relevant to the relevant activities, and the experiences should be put more forward than the general activities supported with the key concepts. Words also need to be used in the project itself. And then we have to think about possible associated partners because we need some collaborator organizations because these organizations are expected to somehow contribute in the project during the implementation phase, such as support recruitments of training participants, help diffusion of project information in their network, and integrate the innovative methods, outputs developed in the project of their activities. And then we can start developing a catchy project description. We have to think carefully why this project is needed in our country or in the partner countries or European level. We need to refer to specific statistics, findings of reports to support the needs we are addressing. And the solution we propose and expected impact at all levels should be in line with the program guides, aims and objectives, of course. And the justification of transnational structure is also very important because we can create the necessary justification with the help of our partners. We have to explain why we choose these countries and these partners in our project, what will be their tasks, how they will contribute to this idea, what will be the impact of these project activities on their territory and countries. So they have to provide valuable and relevant insights why this project should be implemented in their country. The innovativeness and complementarity of previous projects that the partners are previously and currently involved in is also very important. So give short information about these projects are very important. So the tasks and responsibilities of each partner needs to be explained
and why we choose those partners and what will be our project results. We also need to explain this. So the project management and implementation, we have to also think about this, drawing everything together. And then after putting all these missing points, we have to think about the follow-up, the impact of the project, what kind of dissemination activities we will carry on in that project, and the sustainability factor. And then, of course, we have to think about the budgets for all the activities we wrote in the application. So I think I exceeded my time. So if you have more information, you have to go through those links as well. And now I would like to give stage Dr. Emel Özeren to talk about Smart Demo project. Thank you for your attention. Öncelikle IFITT'in değerli başkanı Mine Güneşkaya ve onun nezdinde tüm IFITT ekibi, ailesi adına gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ikinci güne doğru yaklaşıyoruz ve kusursuz bir organizasyon. Ve bundan sonraki bölümde ben de sunumu İngilizce olarak devam ettiriyor olacağım. Dear distinguished guests, I would like to welcome you all. And as the coordinator of the Smart Demo Erasmus project, I would like to first of all thank my colleague Dr. Kevser Çınar from Necmettin Erbakan University, because we have been working very hard for more than 1.5 years, approaching to the second year with her. Smart Demo Destination Management, Smart Demo, and you can see our roll-up here. And this was the only project supported in the field of tourism and hospitality among 19 applications accepted from 141 applications within the framework of the Strategic Partnership Program in the Erasmus Higher Education in the 2020 and 2022 period. On behalf of 9 Eylül University as the main applicant institution and as the coordinator of the project, I sincerely welcome you all again. The project partners are Necmettin Erbakan University, Foça District Directorate of National Education, SEALS from Netherlands, Université Gustave Eiffel from France, National Gallery of Slovenia. So this project would have never ever happened actually and realized without their support, without the support and contributions of our partners. Sorry. Yes. First of all, I would like to introduce some preliminary information about what Smart Demo is. And as a result of this project, we actually we developed and we tested an app called Smart Demo. It stands for Smart Destination Management. But until this app, first of all, I would like to give you some information how did this idea come about. We aim to bring geo-reference stories into light by focusing on tangible and non-tangible cultural elements related to tourism in partner countries, particularly in Turkey and in Ljubljana, to increase the recognition of the destinations by this app and by integrating tangible and non-tangible cultural tourism and tourism elements with digital and innovative application, such as open batch, geographical mapping and services. So, as we discussed today, smart cities, based on the concept of how digital transformation
is shaping the tourism ecosystem and how it affects our travel and destination choices, preferences, we try to design a concept called Smart Destination Management, Smart DEMA, by taking into account smart cities. Although it has been, actually when we look at smart city discussion, there is a technology element, and it has been the subject of smart city discussions to collect data about the needs of the people living in the city with ICT applications and use this data to ensure their quality of life, to improve the well-being of people, to improve the well-being of the citizens living in the city, supported by smart city application. But what has been forgotten or neglected in our view is the specific role of the emotions, especially the specific role of shared emotions in creating collectivities, shared or social collectivities in the city has received somewhat scant attention, relatively less attention. So we built our ideas based on this, shared emotions. Why emotions are so critical? Why emotions are worth discussing in tourism and hospitality in the framework of smart city? Shared emotions, actually emotions are shared by the people. Emotions shared by the citizens, between inhabitants and the visitors who come to that destination. So emotions are shared among people. So shared emotions play an essential role that bringing people traveling to or living in that city and connecting them with each other and build bridges between emotions and spaces of the city. So this part of this discussion has been actually neglected in our view. So the shared emotions have the power to connect people to objects, places, shared sentiments, unite people to create solidarity, social solidarity, groups and communities. So we believe that in the city, the feeling of and the state of belonging can only be achieved through not individual but collective emotions. Emotions that lead to belonging can be both positive and sometimes negative based on the sentiment analysis. But in any case, emotions play an important role in building collectivities, social collectivities in the city. As we discussed yesterday, discussions, if we refer to from İzmir Institute of Higher Technology, Koray Veli Beyoğlu, müşterekler. So these shared emotions will contribute to the discussion of collectivities. So in this project, actually, this project is indeed important to shed some light on investigating the people's emotion, drawing on the stories linked to different places and destinations in the cities. Why emotions are important? Because emotions lie at the very heart of the touristic experience in destinations. People are increasingly co-creating the destination with the digital age by constructing a digital dialogue using a specific app about the city. Such a smart destination allows us and allows users to link their emotions about their experiences, held and shared by the inhabitants, locals and visitors with places in the city. Because we came to the point in the tourism that we do not only provide a service but also aim to create new, unique experiences that can trigger emotions. So that the idea is basically we have actually developed an app to understand, to shed some light on the emotion-based experiences of the destination. So we allow users actually who log into this app to express the emotion of the destination. Of course, this is all subjective of the emotions, not determined by the touristic providers, agencies, but the people themselves, let's say.
having stated that, this one of the innovative aspect of this project is actually when people log into this app and when they enter stories, they can also create their own routes actually. So when the data is created, accumulated in this app, and when you analyze this data based on the emotional aspects of the cities, destinations, not only in Izmir, but also anywhere in the world, because it is geolocated. So you can log in. When you log in, you can create or you can post your comments, stories, videos, and emotions, of course, anywhere in the world. So in this aspect, from a practitioner point of view, based on the data analysis, we can discover, or destination planners, marketers, marketing experts can discover the emotional roots of the city, emotional roots of the destination. For example, what kind of emotion or which emotional aspects are felt more saliently or intensely, experienced more intensely in which destination or in which particular part of the city. So people can able to actually, they will be able to travel destinations they think that they best reflect their emotions that they want to feel or experience. For example, the sadness route of the city, the entertainment route, the gastronomy route, the adrenaline route. So if the emotions such as not only the positive ones, but people, according to our view, people are more willing to express their positive emotions, as we saw. This is actually consistent with the Instagram posts as well. Similar trend we observe also in our app, but there are also negative aspects. For example, people can share some fear emotion in certain parts of the destination, and you can easily understand that these, for example, part of the city is not secure. For example, I'm particularly focused on gender equality. So for people, for example, for minorities or for women, for example, especially if some parts of the city like anger or fear or these kinds of negative emotions are deeply or intensely shared in certain locations, that they will not be able to go, or they are not willing to go to that places. Or for example, if you think about it, you prefer, for example, entertainment or excitement, different kinds of feelings. So you want to travel the feeling which you would like to actually feel or experience based on your mood, actually. So why emotions are so critical? Actually, this is an application not giving us a didactic information about the places, not the historical or chronic information about the places, but the emotion-based experiences of the city and destination. Because first of all, why emotions are critical from a point of view, Rumi said that not the ones speaking the same language, but the ones sharing the same feeling understand each other. So people with the similar feelings and emotions can understand themselves much better or much easier. This is how we create maybe create a social solidarity, or develop a common understanding if we have a kind of common or similar feelings and emotions. So if we revisit our question, why emotions are so critical? Because emotions lie at the very heart of the tourist experience. So this app, the underlying idea, yes, there are some technical features or software aspects of the application which actually needs some development, because we actually developed the prototype. Still, it's progressive, but the idea, I think, is more important than the product itself, or is as important as the product itself.
So we explore the boundary between experience and emotions, how emotions trigger experience and vice versa. Because tourism is a co-creation process. People, because destinations are somehow socially constructed by the inhabitants, by the local people through a dialogue. But this dialogue now is a digital dialogue. So we think that emotions should be placed in the very heart of the center of the destination management programs. Because according to experience, what we came to the point is a process, is a concept, but it's a very composite concept. And as you can see, feelings and emotions are very much interlinked to the experience itself. So the emotions is associated with several touristic practices. And based on the literature, of course, emotions also shape tourism experiences. So we consider from that point of view, emotion gives the experience its memorable character, and it's the heart of the new tourism experience. So from an etymological perspective, emotion derives from the Latin motio, to move and to emote. So the motto of our project we set is the stories that move you, actually. So literally, emotion can be defined as a complex reaction of the individual to a state of the environment or an event. But besides this literal meaning, what we are interested in, how emotion is experienced, shared, and expressed in these digital platforms. So emotions are shared with others through stories, in this case through digital stories. So in these stories, these emotions and with this, the myth of the city, the myth of the destination, the story of the emotions are actually passed from one generation to the others through these actually stories. For example, one partner is Foça District National Education, and there are quite different interesting stories in Foça. The archaeology, some mythological elements that nobody has discovered. So one of the innovative features of this app is to introduce some new or forgotten places that are worth waiting to be discovered, let's say. I would like to skip a little bit this part, but I would like to just show you, make you understand how places, especially the place attachment, how we connect the places by the emotions, let's say. And how can we express, how can we understand, or how can we literally measure emotions? Actually, from a psychological point of view, it's hard to measure emotions. But now that's a trend that, especially on social networks, emotions can be captured through emoticons, through emojis actually. So observing emotions with emoticons, like the emojis. So there is a tendency, especially, to focus in the service industry that I would like to now give an example, focus on emojis to express a way to express emotions. And there are actually 6 emotions which are universally accepted. That means that it does not change from one culture to the other. It is universally accepted. Just last night, after the dinner, I go to, this is a product, I accept that this is a product placement, this is a brand placement I accept. And I apologize from Mine. Just last night, I was really tired, and but I went to the coffee house, not the one in the Netherlands, of course, in Izmir, and the barista actually asked me my mood and to asked me to choose the
one of the modes or feelings in the mode list. And I said I had a hangover, and just he put the sticker hangover to my coffee. So emoticons, emojis, in this case, just I had experienced just last night actually in Brew Mood Cafe. Actually, I'm promoting somehow in the service sector. So the same is here. How can we capture the emotion of the visitors coming to the destinations by looking their emojis, for example? So these 6 ones, especially joy, anger, fear, sadness, surprise, disgust, are universally accepted based on the research actually. So anyone in the world, it's interesting that emotions are very subjective and very culturally biased. And however, these 6 emotions, whenever you go to the world, when they show the list of these emotions, people give the same response. So these 46 emotions shows us this universal character that does not change. But in our list in the app, we have more than this list of 6 emotions. We have a variety of different emotions, let's say. So having stated that, when people enter the stories, and when they enter the stories, they can create their own routes, for example. First of all, we can easily understand that we can capture the sense of emotion expressed by the visitors. So for anyone, especially for the destination planners, it is important to understand visitor needs and their behavior, and it is important to customize or individualize the tourism offer or the tourism package. And it is also important for a destination marketing perspective. It's a way for destinations themselves to differentiate themselves. For example, a very common example of Paris. Paris is known as a city of love. So İzmir can choose an emotion for itself, for example, or a couple of emotions for itself, and differentiate and position itself among the other rest of the emotions, let's say. So the question here, I would not be able to answer these questions, but how can a destination be enhanced through emotion? How a destination can explore visitors' emotions during and after their journey, and how can we make visitors or make these visits enriching experiences? So actually, I would like to come to the technical part, let's say. By the way, maybe in the break, if you would like to try, we would appreciate. You can scan the QR codes, and then you can register by your email, and then by simply logging to the web to the app, you can easily create your own stories. So here you can, if you are using iPhone, you can make an icon on your phone, or if you are, let's say, using Android, you can have a tap on your home screen on the phone. Actually, currently, they are not in the Android market right now. We don't have that kind of budget, let's say. However, you can download it into your phone and create a shortcut, either iPhone or Android. So I will explain what can you do. Sorry, just a second. Oops. No. Yes. If you go to smartdemo.es or smartdemo.org, it's equal. You can either go to the first one or the second one, smartdemo.org or smartdemo.es, and scan the QR code
register with your email, and as we had experienced several times, you are kindly suggested to check your spam folder as well. And then simply you can log in and enjoy creating your own stories and interacting with the ones who have already shared the content in the app. So this is the main page where you can register first, and then you can see on the left hand side the menu, and we have like 8 different language options. So you can choose the language, and first of all the stories are geolocated, so you choose the map and it locates where you are. So you can share first of all your stories or a couple of stories. You can create your own unique routes, and then you can also see your own stories, and you can also get kind of different rewards based on the interactions you receive. This is actually a gamification aspect that we discussed yesterday. So with the gamification element, this application can be further improved. So for example, if you just search here, these are by the way, already been, let's say, uploaded some content, some videos, posts, stories. Since we are in this very center of the city, many stories have already been uploaded. So if you just go to the search button, for example, and if you write down IZQ, this is where we are, and it locates you here. So when you just click on to the point where you are exactly, what you can do is you can post a video, you can put the title of the video, you can write an information, a description of the video up to the 600 characters. You can use hashtags, and you can see here a list of emotions, let's say happy, joyful, romantic, hopeful. And here you have different kind of emotions. This is for posting video, but you can publish photos either already on the phone, or you can just take the photo and want to upload it. Again, you can put the title, a brief description, hashtag, choose at least one of these emotions and emojis, let's say. Or you can simply, you don't want to post a video or, let's say, photo, but you want to post a message. You can create your text message. Or you can have only post an emotion to the certain point. For example, what IZQ makes you feel, for example. You can get your own experience here. And here we have different categories like expert, master, guide, explorer, based on the number of stories anyone has already shared, or the interaction, the number of interactions, the intensity of the interactions, let's say. You can become an expert, master, guide, and explorer. And this is another feature of the app. You can filter results. For example, you want to explore the most romantic aspects or parts of the city. You can choose this part, or nostalgic, or let's say, for example, as I said, the fear. For example, which parts of the city make people afraid of. So if you just choose one of these emotions, then you can see, you can filter the destination by this emotion. So you can create your own stories as well as you can create your own routes stories, but these stories are not like popular stories. These are all authentic stories created by the local people, inhabitants, not from only a touristic or PR purpose, let's say. So we have some
stories which are very hidden aspects, for example. So one of the important aspects is actually we want to discover hidden, undiscovered destination spots that are worth seeing in Izmir and Ljubljana. For example, this is just not a popular but a very different kind of, let's say, bookseller shop, for example. By the way, another aspect, for example, even if you create or post your story in Turkish, it automatically translates into English. This is for the other languages as well. So anyone can easily understand what you really mean actually. And here you see, you can also have comments from other people to your own story as well. This is another unique or innovative aspect. I show you some examples of stories created. For example, have you ever seen a not wolf? Fox, yes. Fox in Foça. One of our users had actually. Yes. One of the users encountered a fox at noon in Foça. It's surprising. This is Guguklu Cafe from another part of the city, a cafe. And I just would like to give you some, let's say, examples of screenshots of the content. For example, nutritional health chef. This is one of the module in the project. So we created the vegan and gluten-free roots of the city, actually. We created a kind of healthy eating alternatives for people. These are also, I would like to show you some examples of the stories from Ljubljana, for example. But here, as you can see, not every stories are pleasant. This is Ivan Hribal. He used to be a mayor in Ljubljana. And Ljubljana had a very major earthquake in the end of 19th century. And a banker, he worked closely with Czech companies, opened up shop in Ljubljana and was very active in the Progressive Party in that time. And in 1941, the Second World War times, the Italian fascists occupied the city and wanted this Ivan, the mayor, a puppet mayor, actually. So, draped in Yugoslavian flag, he rather commits suicide by Ljubljana, for example. This is for example, a story of the one of the influential figures related to Ljubljana. But I said unpleasant, but it's also proud, for example, for people in Ljubljana. Sad, unhappy, proud. Yes. These are other selected stories from Ljubljana. So we have different kinds of route options, like walking options, cycling routes, walking routes, public transportation, and here, as you can see, drone option is also available, and gastronomy routes, for example. Kentim İzmir rotası is for
Sentim İzmir Derneği. It's a kind of, let's say, coincidence. And you can simply create your own route by just clicking this part. And when you select the points which you have already created, when you selected the points for your route, and then draw your route by a certain color, for example, in this case with red, you simply create your own route and you choose, for example, whether you can experience this route as with a bike or with a bus, with a car, or on foot, let's say. Put the title, hashtag, and what makes you feel when you experience this route. And by choosing, you are supposed to, because it's compulsory to publish any post, you are it's compulsory to choose at least one of the emotions and emojis among the list. These are some examples of the routes which have already been created in the app, such as Jewish Heritage Route in Izmir, vegan routes. Some of the routes, especially most of the routes, have less known routes actually, and created for the first time for the app. For example, nostalgia route to old books, for example, where you can experience, let's say, if you are fond of or interested in old books, you can have experience in this route, for example. Or if you are vegan or want to become a vegan, you can have a vegan route. Or the Jewish Heritage, especially the project is already being carried out in Izmir, a European project, Jewish Heritage Route, for example. So that's all for, actually I would like to, I wanted to summarize what we have done for the last 2 years very briefly, and please do not hesitate to communicate with me for any point or suggestions. I would like to welcome your question. Thank you very much. Hocalarımıza sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine sorularınız varsa alabiliriz. Hocam, plaket takdimi yapacağız soruların ardından. İsterseniz belgeleri buraya koyabiliriz. Hocamıza sorular var mı acaba? Mikrofon götürebilir miyiz? Buyurun hocam. Thank you for the perfect presentation. You're first welcome. of all. Well, first I have to say that I really appreciate the application, and I can see the perfect potential that it's going to have, and it already has. I think I just checked it. I was wondering if you're thinking of connecting it with one of the social medias that people are already using, like Instagram, because I think people tend to share their stories, or let's say their emotions, with the people that they already know. And that's why something like Instagram is being really good and very competitive. So I was wondering if you're thinking of connecting it with Instagram at some point, maybe like when people are posting their stories on Instagram, something pops up telling them, do you want to share it on this app as well? Or are you thinking about that? I think that's a fascinating idea. So for further, let's say, to develop projects, especially to become project more sustainable and to have more dissemination impact of the app, it's important to get close collaboration with the social media campaigns, the social media companies, like especially Instagram, maybe not Facebook, but mostly Instagram. But we need, for a commercial, that this is a kind of business relationship, we need to get in touch with Instagram, actually. So, but that's a fascinating idea. Thank you. Yeah, and secondly, I would like to know if there's any criteria. Maybe I'm just being very critical about it, but I was going to say, like, is there any criteria to check how honest people are with their emotions, or how honestly are they commenting? Or like everyone can comment or show whatever that they wanted? It's a free app. It's free of charge. So
actually because these are actually, the emotions are based on perceptions, and perceptions are actually subjective. So these are all subjective emotions. We don't give, let's say, technical details or chronological aspects of the monuments, because that's already it's already accessible through other channels. But what monuments makes you feel is more exciting, and there is no black and white answer to this question, because some monument makes you very tragic, the other parts, so it depends actually. Yeah, that's very So true. the users will decide the content. Yeah. Perfect, thank you, and good luck on the journey. You're welcome. By the way, anything, maybe Dr. Kevser Çınar, my colleague, if she wishes to add? First of all, I would like to welcome everybody, because in the previous session it was an already recorded video, so I could not say hello to everybody. So yeah, if you have any questions about Erasmus projects or about that project, Smart Demo, yeah, I'm ready to answer. Thank you very much. Even if you have questions, feel free to ask in the break. Thank you. Thank you, and I wish you really good sessions and enjoy. Hocalarımıza plaketini vermek üzere IFITT Yönetim Kurulu Başkanı Mine Güneş Kaya'yı ve Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Emre Ozan Aksöz'ü sahneye davet ediyorum ve hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, maalesef süremizdeki daralmadan dolayı sadece 5 dakikalık bir kahve arası vermek durumundayız. Ardından kültürel mirasın dijitalleştirilmesi adlı derste hep birlikte yeniden buluşmuş olacağız. Teşekkürler.